Cooperation between Africa and the Russian Federation and adopting some of these challenges. We envision a framework which will further unlock the existing cooperation and harness potential growth between Africa and the Russian Federation based on a win-win situation. Therefore, we call on this partnership forum to establish practical mechanisms for the swift implementation of agreed areas of cooperation, complete with clear timelines and measurable outcomes. This could include dedicated working groups on trade facilitation, preferential agreements to boost bilateral trade volumes, and innovative finance models to provide affordable capital for African development projects. You will note, distinguished ladies and gentlemen, Your Excellencies, that what we are proposing is a partnership of equals. Furthermore, in light of global geopolitical shifts, we advocate for a mechanism to allow trade between Africa and Russian Federation, allow for cheaper and affordable capital, amongst others, so as to foster this progress. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I wish to underscore Zambia's commitment to continue deepening and expanding current levels of cooperation with the Russian Federation and indeed with fellow African countries. Going forward, my government would like to encourage more business sector involvement in various sectors of our collective economy, including agriculture, agro-processing, construction, machinery, equipment, services, health, finance and telecommunications, amongst others. Let us not forget also the important role that AI now plays in our political and economic endeavors. If the advent of critical power shortages arising from changing weather patterns and increase in domestic and industrial consumption of power, my government would like to encourage all of us, that is both the African and Russian side, to explore investment opportunities in power production using various sources such as solar, thermal, geothermal, hydro, wind, and other sources that may be available. In conclusion, let me assure you of the government of the Republic of Zambia's continued support and commitment to strengthen Zambia-Russia and Russia-Africa cooperation. Thank you very much. Beautiful doctor. Merci beaucoup. Sigo Mokambi. Asante sana. Thank you. Very much, Your Excellency. Mr. Bulanco, I invite and now to His Excellency Amon Owira, Minister of Foreign Affairs and International Trade of the Republic of Zimbabwe. Thank you. The four chairs of the Second Ministerial Partnership Forum of the Russian Federation and the Arab Republic, Honorable His Excellency Segenato and Excellency Maria Abdelati. Honorable Minister President, Your Excellency, on behalf of the Republic of Zimbabwe, it is an honor to participate in the Second Russia-African Ministerial Partnership Forum. We extend our sincere gratitude to the government of the Russian Federation and the Arab Republic of Egypt for their warm hospitality and for convening this forum. Egypt and Russia are core countries in the advancement of Pan-Africanism, which is a keystone philosophy that advances the protection of the dignity of Africans and the whole humanity in general. This conference represents not merely a continuation of dialogue, but the renewal of a profound historical compact. It reaffirms that the friendship between Russia
transient convenience, but of shared knowledge. During Africa's formative struggles for sovereignty, Russia stood in solidarity, offering not only moral support, but essential knowledge and resources that help lay the pillars of our self-determination. Your Excellencies, this spirit of principle of partnership must continue to guide our way forward, ensuring political solidarity into tangible economic empowerment and channel the legacy of our cooperation into the ancient modern productivity and shared prosperity. Our quest is a quest for shared human dignity. Our philosophy that guides it is fundamental. The indicators of human dignity are peace and security, economic advancement and social stability. Our work is developing mechanisms for delivering dignity through cooperation in knowledge, in science, in infrastructure connectivity, and a form financial architecture, and in legal reforms at international level. Under the leadership of His Excellency President Emerson Mnangagwa, Zimbabwe is advancing Vision 2030. In this regard, we prioritize production over consumption to advance human dignity. We assess partnerships by their capacity to deliver tangible outcomes, industries that employ, technologies that empower, and education that liberates. Vision 2030 is not rhetoric, it is a strategic roadmap underpinned by concrete reforms, infrastructure investment, and unwavering commitment to industrialization. Russia's partnership is very critical for this transformation. Your Excellencies, true wealth of nations resides not beneath or on the ground or in water, but within the human being. Zimbabwe has adopted the innovation-driven education partnership, transforming our universities and other institutions into ancient production innovation. Scientific knowledge and technological advancement define competitiveness. We therefore acknowledge innovation, Russia's support in building within the field of science, technology, and innovation. Africa pursues strategic cooperation anchored in mutual respect and equal benefit. Our work as ministers is to see that our political relations are met by robust trade and investment. We strive to deepen cooperation in industrialization, energy, mining, agriculture, technology exchange, alternative payment systems, reflecting multiple realities and digital innovation. Fostering value chain that advance both African and Russian interests. We are convinced that the time is come for African Russia to exchange not only commodities, but transformative ideas and innovation. Your Excellency, Zimbabwe is best understood within the framework of our commitment to human dignity, our unwavering commitment to human dignity, through regional and international integration, through SADC, through COMESA, through AU, through the UN, among other organizations and advanced human dignity. We support the imperative to reform local institutions to reflect 21st century realities. Zimbabwe expresses profound gratitude to the African Union and the Russian Federation for supporting our candidature for the national seat on the UN Security Council of 2026. We commit to serving as a constructive voice for developing countries, championing African unity, defending sovereignty, promoting South-South cooperation, and promoting the dignity of humanity. Zimbabwe continues to face legal sanctions that violate international law and sovereign values. We commend African Russia, for standard and its unit of nations. The Russia-Africa partnership transcends diplomacy. It is strategic, embodied to resolve to forge a more equitable global order, defined by production, knowledge, and justice. It is a quest for dignity. We celebrate. While we celebrate our this forum success will be major reforms committee, yielding major for outcomes. As we anticipate the third Russia-Africa Summit in 2026, we must demonstrate tangible progress, completed progress,
jobs created, technology transfer, and lives involved. Zimbabwe approaches this partnership with seriousness as a pan-African country. Many of our cooperation build industries that employ millions, technologies that empower nations, and systems that guarantee that our people can live happy, prosperous, and fulfilling lives in Africa, in the Russian Federation, and in the wider world, on their own terms, by their own hands, for their own future. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. الآن أدعو معالي السيد الوزير محمد علي لطفي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والمسلمين الخارج دولة تونس الشقيقة لمملكة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب المعالي حضرات السيدات والسادة. أود أن أعرب عن بدء سعادة المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني الذي ينعقد على أرض إفريقية، أرض البلاد جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص عبارات التقدير والاحترام، كما أعرب عن عمق الامتنان لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي بالاهتمام الذي أبداه لأعمال مؤتمرنا من خلال تكرمه باستقبال الوفد الوزاري المشارك في هذه الندوة هذا الصباح وتفضله بعقد رؤية مصر الشقيقة حول وأنفاق قارتنا. ينعقد مؤتمرنا في دورته الثانية في مركز إقليمي ودولي أصبح عقيدا وأصبح يتسم بتصاعد الأزمات والتشابهات ويؤكد الحاجة إلى تطور الجهود لا سيما بين قارتنا الأفريقية وروسيا في إطار شرط نحرص على أن تكون شاملة ودائمة من أجل المصلحة المشتركة. شركة ترتكز على إير التضامن الحقيقي والحوار الأمن والاحترام المتبادل والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فضلا عن تقاسم الأعمال في إطار وفق توجهاتها المستقبلية وأولوياتها وحاجياتها التنموية. وإلى تونس التي تفتخر بعمقها الإقليمي وانتمائها إلى الأرض ومساهماتها على مر التاريخ في مواجهة مختلف تحديات قارتنا، وهي التي انخرطت مع الشقائق في مسار مقاومة الاستعمار والتمييز العنصري وفي كل الجهود الخاصة بدعم السلم والأمن في ربوع الأرض. عازمة أكثر من على مواصلة جهودها في التعاون والتنسيق مع الدول الأوروبية الشقيقة من أجل تنويع الشراكات الدولية على المستوى الثنائي والتكريم عدد الأطراف، كما هي حريصة على الإسهام في كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في إفريقيا وتنميتها الاقتصادية وازدهارها. وامتلاكا قناعتنا العميقة بوحدة المصير وبحتمية العمل متعدد الأطراف نأمل أن يعزز هذا المؤتمر روابط التعاون وروابط التضامن بين أفريقيا وروسيا وبالتأكيد نريدها واقعية من أجل المصلحة المشتركة لشعوبنا ولبلداننا كافة. ويمكن لقاؤنا الوزاري اليوم فرصة سانحة أولا للوقوف على مدى التقدم المحدث منذ انعقاد الدورة الأولى لسوتشي في نوفمبر 2024 بخصوص مختلف المشاريع والمبادرات التي تضمنتها خطة العمل المدة الروسية الكبيرة. وهي خطة تحتاج الآن إلى جملة من الآليات المناسبة القادرة على تطويرها من أجل تنفيذها بشكل ملموس على أرض الواقع. كما
يقترح إرساء تعاون جديد بين المجموعة الإفريقية والتجمعات الإقليمية الأخرى التي تضطرع فيها روسيا بدور محوري على إرادة الاتحاد الاقتصادي والسياسي. وبالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية وروسيا وحرصا على أن يطلع هذا المنطقة الميزاني الدولي للشغل في تحقيق أجندة التنمية للاتحاد الافريقي 2063 واهداف التنميه الشامله للامم المتحده 2030 ندعو الجانب الرئيسي الى مزيد تطوير المبادرات التجاريه مع بلدان القاره وزياده الاستثمارات في افريقيا في مجالات الزراعه والصناعه والطاقات المتجدده ويسهم في تحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي والتنميه الشامله ويدعم الجهود الافريقيه الرابعه الى الانتقال الولايات النقي والايكولوجي والرقمي كما نتطلع الى مزيد التعاون في مجالات الامنيه لا سيما فيما يتصل بمقاومه الارهاب والجريمه المنظمه والعابره للحدود وجرائم الاتجار بالبشر بما يسهم بالمحافظه على الامن الافريقي الشامل بمختلف ابعاده النقليه والكلابيه والمائيه والمناخيه. إن القارة الأفريقية السادة والسيدات هي القارة الحاضر والمستقبل بفضل ما تصل به من الثروات الطبيعية والموارد البشرية هائلة والتي تصلح في قلب اهتمامات العالم وأفريقيا التي تريد. لا بد أن يكون صوتنا واحدا ومؤثرا على الساحة الدولية كشريك قوي وفاعلا في إطار نظام دولي أكثر عدلا متوازنا ومن خلال الانفتاح على كل الشركات الدولية المتنوعة لا سيما مع روسيا الصديقة ونتطلع أن يكون الفضاء الروسي وركيزة للأمن والسلم في القارة والعالم. وفي هذا الإطار وفي كل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها الشعب السوداني الشقيق أعلن عن دعم تونس المطلق لأمن السودان واستقراره بما يحقق سيادته ووحدته وسلامة الأراضي ويضع حدا لمعاناة شعبه ويستجيب لتطلعاته إلى السلام والرفاه. وكلنا امل في ان يتوفق الاشقاء السودانيون في تجاوز مرحله الالتزام والتركيز على اعاده الاعمار كما يحدون الامل في قدره كافه الاشقاء في ليبيا على التوصل الى تسويه سياسيه توافقيه تراعي مصلحه الشعب الليبي وتستجيب لتطلعاته في الامن والاستقرار والتنميه على اساس حوار ليبي تحت مظله الامم المتحده وجدد دعم تونس والجهود الامميه الافريقيه من اجل ايجاد حلول للازمه الليبيه كما تنوي مخرجات اليه التشاور الولايات بين تونس ومصر والجزائر باعتبارها اليه في تنسيق الجهود وتوحيد الموافقه تحت الرايه الامميه بما يضمن وحده ليبيا وسلامه. ومن منطلق التضامن الافريقي والروسي في القضايا الانسانيه العادله في العالم وباعتبار ان الامن جزء لا يتجزا او ان يجدد من هذا المنبر دعم تونس استفاده للشعب الفلسطيني من اجل استرجاع حقوقه السليمه التي لا يمكن ان تسقط بتقدمه وفي مقدمتها حق اقامه دولته المستقله كاملة السيادة على كل أراضيه وعاصمتها القدس الشريفة. فالانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له المدنيون من معاناة إنسانية غير مسبوقة دليل واضح على عدم اكتراث الكيان المحتل بمبنى السلم والأمن والاستقرار. ومع ذلك ستظل فلسطين وشعبها النبي صامتة ومخلدة قضيتها الإنسانية العادلة ومقيمة كل الشعوب التي تنسحب تحت غير الاستعمار. شكرا جزيلا على حسن الاستماع.
Cairo, che ho visto questa spagnola, questa nazionalità autorizzata, che questa tradizione, ministro dopo il Chiesa dell'Organizzazione di Madagascar, aiuto, organizzato, teatraio, racconto stagionale. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République arabe, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de la délégation de Madagascar lors de cette grande conférence. Je souhaite tout d'abord exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République arabe pour son hospitalité chaleureuse et l'accueil remarquable réservé à l'ensemble des délégations. Je tiens également à saluer l'excellence de la co-organisation de cette réunion par la Fédération de Russie et la République arabe laquelle témoigne de leur engagement constant à renforcer le partenariat avec l'Afrique et à offrir un cadre propice à une dialogue constructive, inclusive et mutuellement éthique. Je tiens également à saisir cette occasion pour adresser les chaleureuses félicitations du gouvernement malgache à la République arabe pour la récente inauguration du Grand Musée égyptien, situé à proximité des emblématiques pyramides de Gizeh, qui réaffirme la place éminente de l'Égypte comme berceau de la civilisation antique et contribue au renforcement du dialogue interculturel international. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons de la volonté commune exprimée par la Fédération de Russie et l'intérêt national africain dans le cadre de ce forum, de consolider et d'innover leur partenariat dans de nombreux domaines essentiels, afin de répondre de manière efficace aux défis auxquels nos pays sont confrontés dans leur processus respectif de développement. Madagascar salue le caractère équilibré du projet de déclaration. La présente conférence est cruciale pour promouvoir la coopération internationale et le multilatéralisme, ainsi que pour renforcer la coopération entre la Russie et l'Afrique dans les domaines stratégiques identifiés comme prioritaires par cette conférence. Elle constitue une plateforme privilégiée pour encourager les échanges d'expertise, faciliter le transfert de technologies et promouvoir des partenariats durables à la hauteur des attentes de nos peuples. En particulier, la coopération dans le secteur agricole et énergétique représente un levier essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et soutenir la production durable. De même, les initiatives dans les domaines du commerce et de l'investissement contribuent à renforcer l'intégration économique et à soutenir le développement du continent, en parfaite cohérence avec l'agenda 2063 et la grande intelligence de l'Union africaine. Par ailleurs, l'accent mis sur la santé, l'éducation et le renforcement institutionnel permet de créer un environnement stable et propice à la prospérité des peuples africains. Cette conférence offre ainsi l'opportunité de traduire nos ambitions communes en action concrète, consolidant un partenariat pragmatique et durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar, à l'instar de notre pays frère africain, traverse actuellement une période de transformation, portée par les aspirations décidées. Le gouvernement de la Refondation, dirigé par le colonel Michael, investit conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle, œuvre à restaurer la stabilité politique, à conduire un dialogue national et engagé, et à préparer l'organisation d'élections libres, transparentes et acceptées par tous. Enfin, de l'île ne passons pas instantanément. Notre objectif est clair. Construire une nation approche de la corruption, fondée sur le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, et orientée vers le bien-être de la population à
afin de mettre fin aux crises cycliques qu'a connues notre pays. À cet égard, Madagascar souhaite, dans le cadre du processus de refondation, bénéficier du soutien des partenaires régionaux et internationaux pour renforcer ses capacités institutionnelles, économiques et sociales. Nous sommes convaincus que ce partenariat renouvelé, fondé sur la responsabilité et la solidarité, permettra de construire des solutions durables et inclusives au service de nos peuples et de la stabilité de notre continent. Madagascar contribuera de manière effective à la mise en œuvre du document final de cette conférence et soutient son adoption par les États ici présents. Je vous remercie de votre aimable attention. Я благодарю его представительство министра внутренних дел и децентрализации Республики Мадагаскар и предоставляю слово министру высшего образования и научных исследований Республики Мали William Ганзари. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres des BRICS, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et des groupements d'État, distingués députés, Mesdames et Messieurs. Le Mali se réjouit de prendre part à cette deuxième édition du Forum de partenariat Russie-Afrique. Ce forum, placé sous les signes de la coopération et de respect mutuel, révèle une importance capitale. Il prépare les chemins Russie-Afrique de 2026 et traduit notre volonté commune de bâtir des relations basées sur la souveraineté, la stabilité et le développement partagé. Je voudrais, au nom du gouvernement du Mali, adresser mes remerciements à la République arabe d'Égypte pour son hospitalité et à la Fédération de Russie pour son engagement constant en faveur d'un partenariat fructueux et sincère avec notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre monde traverse une période charnière marquée par l'effondrement des équilibres hérités des normes unipolaires et l'émergence de nouvelles forces, aspirant à un système international plus juste, axé sur les droits internationaux et la coopération mutuellement bénéfique. L'Afrique est aujourd'hui une force de proposition avec une voie de s'appuyer unique à la construction d'un monde multipolaire. Le Mali salue à ce titre la convergence des valeurs prônées par les BRICS et les aspirations de notre continent à l'autonomie politique, économique et culturelle. Face aux défis persistants du terrorisme et de l'ingérence extérieure, les Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de s'unir dans une démarche historique pour créer la Confédération des États du Sahel, Cette confédération est plus qu'un pacte de défense. Elle incarne une refondation du modèle sahélien basé sur la solidarité, la responsabilité collective et la quête d'un développement maîtrisé par le peuple humain. L'impulsion de cette dynamique, les Mali poursuivent des réformes profondes, une gestion rigoureuse des ressources, une gouvernance plus transparente et une restauration progressive de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ces efforts illustrent la condition du Mali et la sécurité et le développement ne peuvent être imposés de l'extérieur, mais doivent être construits de l'intérieur dans la dignité et la souveraineté. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2025 révèle une importance particulière. C'est qu'en effet, le 14 octobre, le Mali et la Fédération de Russie ont célébré le 65e anniversaire de l'établissement de la relation diplomatique, nouée dès les premières années de l'indépendance. Fondée sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel, le partenariat entre les deux pays est aujourd'hui un pilier de la politique étrangère du Mali et un modèle de coopération gagnant des
en juillet dernier, permettant ainsi d'harmoniser nos priorités et de renforcer la coopération économique. Sur le plan sécuritaire, les pays de l'AES se trouvent à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Grâce au soutien technique et logistique de la Russie, nos forces armées montent en puissance et défendent avec courage la sécurité de nos populations. La formation étant le moteur du progrès, plus de 10 000 cadres maliens, civils et militaires ont été formés en Russie, témoignant ainsi de la profondeur humaine de notre coopération. Excellences, Mesdames et Messieurs, le deuxième forum de partenariat Russie-Afrique est bien plus qu'une rencontre. C'est une passerelle vers l'avenir. Il doit permettre d'approfondir nos échanges, de consolider les acquis du sommet de Saint-Pétersbourg et de poser les bases d'un partenariat durable axé sur la confiance et la co-responsabilité. Le Mali demeure pleinement engagé dans cette voie, convaincu que le partenariat Russie-Afrique est un levier essentiel pour construire un monde multipolaire, respectueux de la souveraineté des peuples et porteur de développement équitable. Je vous remercie de votre aimable attention. Я благодарю министра высшего образования и научных исследований Республики Мали и предоставляю слово министру образования и технического профессионального обучения Республики Нигер Фармо Мумуйнини. Si. Excellence, Monsieur Badr Abdellati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger. Excellence, Monsieur Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs et Madame les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire d'abord combien la délégation qui m'accompagne et moi-même sommes heureux de participer à la deuxième conférence ministérielle sur le forum de partenariat Russie-Afrique qui, j'en suis persuadé, est une occasion de prospecter des opportunités afin de renforcer les liens de coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie. Que les autorités égyptiennes trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée en cette terre africaine d'Égypte à la civilisation plusieurs fois millénaire. Permettez-moi ensuite de vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour renforcer la coopération exemplaire qui existe entre le Niger et la Fédération de Russie. Mon pays se félicite du soutien apporté par la Russie dans sa quête légitime d'indépendance et de souveraineté depuis les événements du 26 juillet 2023. La coopération entre le Niger et la Russie s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui fixe les grandes orientations stratégiques de la politique de développement du Niger et le cadre de référence des interventions des partenaires au développement. La présente conférence ministérielle est pour moi l'occasion de réaffirmer, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, notre attachement au partenariat russo-africain et d'encourager la Russie à poursuivre son engagement en faveur du Niger et du continent africain. Mesdames, Messieurs, sur le plan sécuritaire, les pays du Sahel en général, mon pays en particulier, sont confrontés au terrorisme. Pour y faire face,
le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé la Confédération des États du Sahel, AES. Nos États ont par ailleurs mis en place la force unifiée de l'AES, dont l'état-major installé à Niamey. Cette force opérationnelle enregistre une montée en puissance ainsi que des succès militaires indéniables sur les théâtres d'opération. C'est le lieu de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité de la Confédération et d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes du terrorisme. Il convient aussi de saluer le partenariat stratégique entre la Russie et les pays de la Confédération des États du Sahel, qui a contribué de manière significative aux avancées enregistrées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mesdames, Messieurs, la relation étroite entre sécurité et développement appelle un renforcement de notre partenariat dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, mais aussi la mise en place de projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment ceux de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, des mines et de l'énergie, de la transformation industrielle, des infrastructures et du transport, des télécommunications et de l'économie numérique. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la première réunion ministérielle sur le partenariat Russie-Afrique, tenue du 9 au 10 novembre 2024 à Sochi, des engagements ambitieux ont été annoncés dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la Russie et les États africains sur le plan sécuritaire, commercial, humanitaire, technologique, social et éducatif notamment. Pour aboutir à des résultats tangibles, nous devons élaborer et mettre en œuvre ensemble des mécanismes adéquats et pragmatiques d'investissement, de financement et de partenariat afin de transformer notre potentiel en prospérité partagée. Je termine mon propos en réitérant mes félicitations au gouvernement et au peuple égyptien pour l'organisation de la présente rencontre et en souhaitant plein succès à nos travaux. Vive la coopération russo-africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. والآن أدعو معالي السفير طارق بن سالم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لإلقاء كلمته، فليتفضل. شكرا جزيلا. سيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، يسعدني أن أفتتح كلمتي بالتعبير عن خالص الشكر والتقدير للسيد الوزير الدكتور بدر عبد العاطي ولجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة وحسن تنظيم هذا المؤتمر الهام، وللاتحاد الروسي على جهوده المتواصلة لترسيخ أواصر التعاون مع القارة الإفريقية، وعلى التزامه الصادق بإقامة شراكة متكافئة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أتوجه بخالص الشكر إلى معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية على مبادراته المتقدرة لتعزيز جسور التواصل والتعاون مع الدول الإفريقية ومجموعاتها الإقليمية. لقد نالني الشرف سابقاً بالمشاركة في قمم سوتشي 2019 وسان بطرسبورغ 2023 ومنتدى الشراكة الروسي الإفريقي بسوتشي في نوفمبر 2024. والآن يسعدني أن أكون بينكم ممثلاً لاتحاد المغرب العربي في هذا الموعد الهام من مسار
شراكاتنا المتنامية مع روسيا، والذي يستضاف لأول مرة في بلد إفريقي عزيز علينا جميعا، مصر العربية. أصحاب المعالي، إن انعقاد هذا المؤتمر الوزاري الثاني يشكل محطة بارزة في مسار العلاقات الروسية الإفريقية، وفرصة لمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2023-2026 التي أقرت في قمة سان بطرسبورغ، وتقييم مخرجات مؤتمر سوتشي الوزاري الأول. لقد أصبح هذا المنتدى إطاراً مؤسسياً للحوار والتنسيق بين روسيا والقارة الإفريقية، يجسد إرادة الطرفين في إقامة تعاون متوازن ومستدام في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والتعليم والبحث العلمي. سيدات وسادة، نعيش اليوم مرحلة دقيقة من التحولات السياسية والاقتصادية والبيئية في ظل تحديات عالمية متسارعة، ومع ذلك فإن ما يميز هذه المرحلة هو سعي دولنا إلى تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على شركاء يؤمنون بالتعاون القائم على الندية بعيداً عن أي إملاءات أو تبعية. ومن هذا المنطلق تمثل روسيا شريكاً استراتيجياً موثوقاً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة في النظام الاقتصادي العالمي. إن اتحاد المغرب العربي يثمن عمق الروابط التاريخية مع روسيا، ويرى فيها نموذجاً لعلاقة تقوم على الاحترام المتبادل وتلاقي الرؤى بشأن مستقبل إفريقيا ودورها العالمي في العديد من المجالات. ويعد التعاون الاقتصادي حجر الزاوية في علاقاتنا مع روسيا، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في المبادلات التجارية وتوسعاً في مجالات التعاون لتشمل الزراعة والصناعات التحويلية والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة. ويثمن اتحاد المغرب العربي كل تعزيز الاستثمارات الروسية في المنطقة المغاربية من خلال إقامة مشاريع صناعية ولوجستية تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة التي تعد جسراً بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي. كما نرحب بتوسيع التعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سليكاف لتسهيل حركة السلع والخدمات وتشجيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بما يعزز استقلال القرار المالي لدول القارة. وتملك روسيا خبرة متقدمة في مجالات الطاقة التقليدية والنووية، وهو ما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون في مشاريع الطاقة المستدامة عبر تطوير شراكات في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063. ويظل الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي نهضة حقيقية. وفي هذا الإطار يثمن اتحاد المغرب العربي المبادرات الروسية الرامية إلى توسيع المنح الدراسية للطلبة الأفارقة، ويدعو إلى إقامة شبكات تعاون بين الجامعات ومراكز البحوث الروسية والمغاربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والطاقات الجديدة والتقنيات الرقمية. كما نؤكد أن التبادل الثقافي والعلمي يمثل جسراً لتقريب الشعوب وتعزيز الفهم المتبادل، وهو ما تعتبره أحد ركائز الدبلوماسية الإنسانية التي يقوم عليها هذا المنتدى. سيدات وسادة، إن اتحاد المغرب العربي باعتباره إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية للاتحاد الإفريقي يعمل بانسجام مع أعضائه ومع مفوضية الاتحاد لتنفيذ أجندة إفريقيا التي نريد، وفي هذا الإطار نسعى لأن تكون الشراكة مع روسيا رافداً قوياً لهذه الرؤية من خلال مبادرات عملية أهمها تطوير شراكات ثلاثية الأطراف بين روسيا واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي لضمان التكامل في البرامج والمبادرات. سيدات وسادة، أن العالم اليوم في حاجة إلى نموذج جديد من الشراكة الدولية قائم على التوازن والاحترام المتبادل بعيد عن منطق الهيمنة والتبعية. ومن هذا المنطلق نرى أن الشراكة الروسية الإفريقية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون جنوب مبنياً على التضامن والمصالح المشتركة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا. وفي الختام أجدد الشكر العميق لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة لهذا اللقاء، وللاتحاد الروسي على التزامه الصادق تجاه قارتنا الإفريقية. كما أؤكد التزام اتحاد المغرب العربي بمواصلة العمل مع جميع الشركاء
لترجمة مخرجات هذا المؤتمر إلى برامج عملية ملموسة تعزز السلام والتنمية والازدهار المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا معالي السفير. Now allow me to give the floor to His Excellency Omar Aliou Touré, the President of the Economic Commission of West African States Commission. Excellency, you have the floor. Excellency Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Excellency Badr Abdulati, Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, honorable ministers, heads of institutions, ladies and gentlemen. ECOWAS welcomes and appreciates the invitation to take part in the second Russia-African Ministerial Conference. We thank the government and the people of the Arab Republic of Egypt for the legendary hospitality and for the facilities put at the disposal of our delegation. Excellencies, Russia-Africa trade grew by 38% from 2022 to 2023. While this is an impressive growth figure, in absolute terms, it was a mere $30 billion, representing only 10% of Africa's trade with the outside world. More trade, Excellencies, means more prosperity for our people. The economic prosperity we all dream for our people, can only be realized in a condition of peace. This is why peace and security takes a center stage in ECOWAS's Vision 2050 and constitutes the priority, a key priority in our 4x4 strategic objectives. ECOWAS wholeheartedly welcomes the attention given to peace and security in the declaration of the conference. Excellencies, whereas terrorism was initially confined to the Sahel and the Lake Chad Basin region, today terrorism poses an existential threat for the whole of West Africa, both the Sahel and the coastal states alike. Our most recent data has shown that from January to November 2025, approximately 450 terrorist incidents were recorded across West Africa, resulting in close to 2,000 deaths. Although the Central Sahel accounted for about 80% of all the incidents and above 85% of the total fatalities, the whole of West Africa remains exposed to the threat. In addition to the wanton killing of innocent civilians, terrorists have adopted a new economic warfare. They have now been restricting the supply and distribution of vital commodities such as petrol. This restriction disrupts regional trade, slows down economic activities, and inflicts serious hardship on the population. It is the recognition that one cannot fight terrorism alone that underpins counterterrorism efforts in the region, especially the drive to accelerate and operationalize the deployment of ECOWAS's regional standby force, with a brigade of 1,650 strong personnel that will be increased to 5,000 gradually. Funding mechanism, too, has been agreed upon. Essentially, it will consist of own resources, as well as support from partners and the UN under Resolution 2719. In this regard, ECOWAS strongly calls on Russia's continued support for the effective implementation of Resolution 2719. This is the only way to guarantee that African peace missions, generally known for their rapid deployment capability, are sustained and will not transition and become UN missions, as we have been seeing so far. Excellencies, besides region-wide efforts, we have seen several other initiatives such as the Accra Initiative, the MNJTF. These are important initiatives,
but require greater coordination in order to enjoy regional ownership and sustainability. If coordination and collaboration among different initiatives is critical to counter terrorism efforts, trust among member states is a prerequisite and a cornerstone for such collaboration. Unfortunately, the situation in our region is characterized by mistrust and high level of suspicion among stakeholders, including political leaders. We therefore call on Russia and all our partners to help us build trust. No amount of money, no amount of equipment will overcome terrorism if we don't collaborate and build synergy, especially with respect to information and intelligence sharing, joint border patrols, and joint operations. Excellencies, our current differences should not be exploited. They should be bridged. This is what ECOWAS is trying to do by staying engaged with our brothers and sisters from the Alliance of Sahelian States. It is in this context that ECOWAS and the AES states have agreed to maintain and build on the gains of regional integration pending the conclusion of a new agreement. ECOWAS also welcomes the three countries' continued participation in ECOWAS agencies such as GIABA and the ECOWAS Bank for Investment and Development. Membership in GIABA is particularly important because collaboration on counterterrorism must include measures to cut funding to terrorist groups whose resource mobilization schemes include illicit resource extraction, kidnapping for ransom, theft and trafficking, funds from support networks, and money laundering. Excellencies, while we call on Russia to play a greater role in the peace and security of our region, we also invite Russia to explore partnership with the private sector and to invest in regional economic corridors, such as the Lagos-Abidjan Highway and the Abidjan-Praia Highway, both of which hold considerable potential for our region and, by extension, our region's partnership with the world. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Your Excellency. Allow me to give the floor to Her Excellency, the Deputy Minister of Foreign Affairs of South Africa, Ms. Thandi Moraka. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, the co-chairs of this Second Ministerial Conference on Russia-Africa Partnership Forum. Let me save time and say, allow me, co-chairs, to stand on the protocols that have already been established, and also take this opportunity to convey our fraternal greetings from the President of the Republic of South Africa and his loving people of the Republic of South Africa. Also, let me take this opportunity and convey our warmest words of appreciation to the Minister of Foreign Affairs in the Arab Republic of Egypt, Dr. Abdelati, for having warmly received us as the South African delegation in this beautiful city of Cairo. I would like to express my government's profound gratitude for the invitation in participating in this auspicious occasion. We are deeply honored to once more participate in this forum to strengthen and concretize the partnership forum between Africa and the Russian Federation. We are confident that the engagements will, among others, draw considerable reflections on the implementation of the outcomes of the Second Russia-Africa Summit. Indeed, holding these meetings is a clear demonstration of the political will that is needed to realize the tangible outcomes of the partnerships between African countries
and the Federation of Russia for our mutual benefit and gains. Excellencies, distinguished guests, Africa's premier continental body, which is the African Union, has adopted a blueprint for its developmental agenda, which is Agenda 2063, where we want to build the Africa we want. And in the previous year of 2024, we have seen the move into its second 10-year implementation plan in a global environment of growing mistrust amongst nations and global inflation rates, and also issues of rising and energy issues, where we also witness the high cost of living amongst our populations. The impact of these global challenges have manifested in the continent of Africa, which even before the devastating impact of COVID-19, Africa was dealing with the effects of high levels of debt burdens, low levels of growth and development, and a myriad of peace and security challenges that continued to befall our beautiful continent. These and other issues of importance to the African continent are also strongly reflected in the G20 South Africa Summit Leaders Declaration, which was recently held in November in Johannesburg this year, 2025. The summit strategically leveraged the AU's Agenda 2063 goals through its activities and its thematic framing, which focused on solidarity, equality, and sustainability, which also embedded the continental priorities like energy and food security issues, and also dealt with issues of industrialization and debt reform, where we also dealt with issues of social inclusion and governance